Buenos días, buenas tardes. Soy Leslie Foster de Common Ground International and bienvenidos al grupo de Maestro Miércoles. We are a group of educators. We're created by educators for educators to give you the Spanish tools you need in order to do your job, to more successfully do your job, to communicate with your Spanish-speaking students, with their families and parents. So, bienvenidos, welcome. Hoy vamos a hablar sobre los dos verbos súper importantísimos que significan to be en español. Okay, so esos dos verbos son los verbos ser y estar. Okay, this can cause a lot of confusion. Primero, vamos a repasar las conjugaciones. So if you are a Spanish teacher, this is not for you. You already know this. This is what you teach. But I do have some tips and ideas that you can implement into your classroom. And whether you are just starting out learning Spanish as a teacher, or you have a good grasp of Spanish, or you are a Spanish teacher, these two verbs, ser and estar, is a grammatical issue that still advanced speakers tend to confuse a little bit. So no matter where you are at your level, if you're just learning out in Spanish, you need to know how to conjugate and how to use these two verbs. So primero vamos a empezar con las conjugaciones. So las conjugaciones del verbo ser, which means to be, okay, en el presente. Yo soy, I am. Tú eres, you are. Él, ella, usted es. He, she is, or you formal. Usted is you formal, are. Nosotros somos. Vosotros sois. Now, vosotros aquí es un forma solamente se usa en España, only used in Spain. We're not going to practice it a ton, but just so you know that it exists, and Spaniards use it quite often, okay? Y ellos, ellas, ustedes, he, she, them, they, you all are, okay? Muy bien, las conjugaciones del verbo estar also means to be. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, y ellos, ellas, ustedes están. Ok, unos ejemplos para que puedan ver las diferencias. Ser y estar es problemático porque son problemáticos porque you cannot interchange them. They are not interchangeable. Ok, so unos ejemplos para ver. Yo soy instructora de español. Okay, I'm a Spanish instructor. Yo estoy contenta con mi trabajo. Okay, so I'm a Spanish teacher and I am content in my work, in my job. Muy bien. Yo no soy de Costa Rica, soy de Colorado. Okay, so I'm not from Costa Rica, I am from Colorado. Estoy en Costa Rica por 2 meses. So I am in Costa Rica, okay, right now por 2 meses. No estoy en Costa Rica. Okay, solamente un ejemplo. Rory, mi esposo, Rory, es mi esposo, okay? Es fuerte, guapo y súper inteligente. Rory es mi esposo, es fuerte, guapo, inteligente, okay? Hoy, Rory está enfermo. Tiene dolor de estómago, está enfermo. So, Rory is my husband. He's strong, handsome, super inteligente. But today, Rory is sick. So, they both mean is, pero dos contextos diferentes, okay? Rory no puede enseñar las clases hoy. No puede enseñar las clases. Y otro ejemplo más. Hoy es miércoles, Maestro Miércoles. Hoy es miércoles. Y son las 11 de la mañana. No, 10:30 de la mañana, okay? So today is Wednesday and it is, so time, okay? Mis hijos no tienen escuela hoy, no tienen escuela, así que ellos están trabajando
conmigo, okay? Están trabajando. So my kids don't have school, they are working with me today, okay? So otros ejemplos de ser y estar. Okay, so if you've been studying Spanish or exposed to Spanish, or you teach Spanish for any length of time, you know the problema. Here, aquí es el problema. En inglés solamente tenemos I am, you are, he, she is, it is, we are, okay, you all are, or you guys, depending on what part of the country you're from, or they are, okay? Pero en español, so in English, only one way to express to be, and that is with I am, you are. En español tenemos que escoger, choose, porque hay dos maneras, okay? Soy or estoy, both mean I am. Eres y estás, both mean you are. Okay, es versus está, both means he is, she is, you formal, okay? Nos or somos versus estamos, we are. Sois versus estáis, you all are. Remember, in Spain only, okay? Son versus están, okay? They are. So tenemos que escoger, pero ¿cómo? ¿Cómo debemos escoger? How do we choose which verb to use in these contexts? So if you've been studying Spanish for any amount of time, you've probably heard the analogy of ser with more permanent uses and estar with more temporary uses. Well, that is true. That is a great generalization. There are always exceptions, and students and adult learners, any type of learner, always gears or focuses in towards the exception. So I'm going to teach you some other ways today, some acronyms too, to learn the differences. But, okay, here's a little easy ditty to remember for estar. Twinkle, twinkle, use estar for how you feel and where you are. Now don't worry, that's not the end of the lesson today, but just a little ditty I wanted to show you. Okay, so vamos a ver. Tenemos que pensar en el contexto. Okay, so they're not, again, esos dos verbos ser y estar are not interchangeable. You use them depending on the context that you are trying to communicate or express. Okay, so vamos a ver. We have an acronym today for ser, and the acronym is corto. Okay, so van a ver, corto. Okay, if you like to memorize mnemonics or things to help you easily remember grammar, you might like this, ser corto. Okay, so the se is for características, physical characteristics, personality characteristics, characteristics of a building, of a car. Okay, we're going to get into some examples. O is for occupation, your work. R is for relationship. T is for time. So again, these are when our verbo ser, yo soy, eres, when these are used for characteristics, occupation, relationship, time, and the O at the end is for your origin, where you're from, okay? Or where something is from, okay? Ahora, corto, remember kind of corto for ser, and then estar, our acronym is place, okay? So P for position. We're going to go over some examples. L for location, A for action, C for condition, and E for emotion. Okay, vamos a ver los ejemplos en este momento. Okay, so corto. Voy a escribir aquí place. Place. Okay, so corto. Características. Okay, in the little examples at the very beginning. I said, Rory, mi esposo, es alto, rubio, inteligente, muy guapo, okay? These are características para describir a mi esposo, okay? You can describe your school like that too. Mi escuela es vieja, es moderna, es nueva, okay? So any type of physical or personality characterísticas, use the verb ser. R-O, occupation, okay? Yo soy maestra de español.
Yo soy instructora de español. Okay, mi papá es un hombre de negocios. He's a businessman. Mi esposo, Rory, es un maestro de español. So for your occupation, el verbo ser. Relationship, okay, Rory es mi esposo, okay? Ella, if you're pointing to your daughter, ella es mi hija, so the relationship. Time, siempre con time es el verbo ser, okay? So en este momento son las 10:44 en Colorado. So hoy es miércoles, son las 10:44. Y origen, yo soy de Colorado. No soy de Costa Rica, no soy de Nicaragua, soy de Colorado. ¿De dónde es usted? Where are you from? So origen with origin is with ser. Okay, muy bien. Ahora vamos a ver el acrónimo place para estar y unos ejemplos. So P for position. Okay, la puerta de la oficina o la puerta del aula of your classroom está cerrada. It's closed. Está cerrada. Okay, so the position of the door is closed. Or la escuela está abierta a las 8 de la mañana. Okay. Location. Okay. Not where you're from, but maybe where you are. So un ejemplo, vivo en Colorado, pero estoy en Costa Rica en este momento. Okay, estoy en Costa Rica en este momento. Estoy en mi oficina en este momento, for location. Estoy en el supermercado. Después de un día lleno de clases, estoy en el gimnasio. Okay, so describe location, where you are going or where you are. Okay, action. The A is for action. So, mis hijos no tienen escuela hoy. My kids don't have school today. Así que ellos están trabajando conmigo. So they're working, okay, with me. Están trabajando. So this is the present progressive. We'll get into that another time, but it is a progressive action that is happening. So están trabajando conmigo is the action. Okay, and the condition, Rory, mi esposo, está enfermo, or la maestra nueva está embarazada, is not embarrassed, that's a false cognate. Está embarazada is pregnant, okay, so that's a condition also. Or Juanito está enfermo, tiene dolor de cabeza, okay, unos ejemplos of conditions. Okay, and then finalmente emoción. Okay, so the E on place is emoción. Yo estoy contenta con mi trabajo. I'm happy with my job. Hoy estoy nerviosa porque tengo un examen grande. Okay, tus estudiantes están nerviosos hoy para los exámenes finales. Okay, so think about the emotion or state of being that your students are in or your parents. That's used with estar. Okay, excelente. So vamos a practicar. Te toca a ti. It's your turn. Okay, ¿por qué así? So I'm going to give you unos ejemplos like ella es maestra. She's a teacher. And I want you to think corto or place. Okay, the acronyms. Corto. Okay, ella es maestra. Okay, we're describing she is a teacher. Okay, do you remember which one has profesión or occupation? Okay, muy bien. Profesión, that's the example. Okay, otro ejemplo. Los libros de texto están cerrados. Okay, están cerrados. Which one is it? Corto or place? Okay, el verbo estar. So we have position because we're describing the position of the books or the door está cerrada. Okay, los libros están cerrados. Desafortunadamente, mis estudiantes están enfermos. Todos mis estudiantes están enfermos. Okay, so un ejemplo, what's this use of they are sick? Do you remember? Okay,
It is in place and condition. Okay, it's describing your student's condition right now. Okay, Julia es la hija de mi hermano. Ella es mi sobrina. Okay, so we're using the verb ser. Okay, and the uso of this is in the corto for, you got it? Relationship. That's right, you're describing a relationship. Okay, unos ejemplos más. La clase de tecnología es hoy. Okay, creo que es a las 2 de la tarde. Okay, so your technology class today is happening today, and I think it's at 2. Okay, so that ejemplo, okay, es time. Okay, the T in ser for time. Los estudiantes están muy nerviosos por los exámenes finales, okay? Estar, and we're describing the estudiantes in their emoción, okay? Nerviosos, excelente. Y otro ejemplo más, la estudiante no habla inglés. La estudiante no habla inglés. Yo creo que es de la República Dominicana. Es de la República Dominicana. So you're describing where she's from, okay? And so that use is her origen, her origin, where she's from. Excelente. Okay, ahora, otro quiz prueba para ustedes. Ahora intenta tú. So now it's your turn to test it out. El proyector. So I'm giving you the option, which verb. El proyector, the projector, es or está prendido. It's turned on. El proyector es or está prendido. Think about it. You can even add it in the comments, okay? I'm going to give you the answer. El proyector está prendido, okay? Está. ¿Por qué? Think about the reasons. Corto place, it's place. Y por qué, la posición of the projector. Excelente. Muchos hispanohablantes son o están obreros de construcción aquí en Denver. Okay? Muchos hispanohablantes, so many Spanish speakers, are laborers, construction workers aquí en Denver. So are, son, or están describiendo qué. Okay? Muchos hispanohablantes son obreros de construcción. Son porque es la profesión o la ocupación. Excelente. Okay, otro. La mamá del estudiante es o está preocupada. She's worried. La mamá de estudiante is preocupada, worried, concerned. Okay. Es o está. La mamá del estudiante está preocupada. Está. ¿Por qué? Es una emoción. Okay. Es una emoción. Muy bien. Son las 3. ¿Dónde está la familia de Rodrigo? Let's say you're in conferencias de papás y maestros, parent-teacher conferences. Son las 3. ¿Dónde está la familia de? Oops, I just gave you the example or the answer. ¿Dónde está la familia de Rodrigo? Okay. ¿Dónde está, correcto, la familia de Rodrigo? Because you're asking where are they? Their location, okay? La familia está en camino. They're on their way. Okay, está en camino. Excelente. En la escuela de mi hija Eliana hay un problema grande. Los piojos make your head itch, little bichos. Okay, they have to use special shampoo for piojos, lice. Son o están un problema grande. Think about it. Okay, think about it. Los piojos son un problema grande. Un problema grande. Muy bien. ¿Qué hora es o está? So you're thinking time. Okay, ¿qué hora es o está? ¿Qué hora es? Son las 3. Son las 2 de la tarde. Son las 12:15 de la tarde. Okay. Y otro ejemplo más, la clase de ciencias es o está en el segundo piso, upstairs on the second floor. La clase de ciencia es o está, okay?
Hope you're thinking L for location, so you're going to use estar. La clase de ciencias está en el segundo piso. Okay, mucha práctica aquí. I will go ahead and put these notes in the comment section. You can always check the blog too, where you can get more vocabulary and notes. But I hope this gives you at least a starting place to, when you're thinking about using the verb ser and estar, a starting place to think about how to use them. Also, para los maestros de español, I'm pulling this out because mi segunda hija, is studying Spanish, okay? And she knows a lot of Spanish because she grew up speaking Spanish in our house, but she doesn't know the grammar. So she's like a non-native heritage language learner. So I pulled out my tactics for her that I use in my classes. And este no es una bola de fútbol, es una bola de verbos, a verb ball. So this is a good way that you can practice verbs in your class. So you can toss it, and then each panel has a subject. So ustedes. So you're going to give your students a verb like ser, ustedes. They have to conjugate it son. Okay, you have them toss it again. Él, es. Okay, vosotros sois. So that's a good example. You could use this trick. I stole it from a great teacher many years ago, and use it. Okay, that's what we're all about, collaborating. Here's otro ejemplo para estudiar los verbos. Good memorization tricks. These are dados. Okay, die. And this dado, this dice, has on the sides the subject. Nosotros, ella, tú, Juan, Tomás. And you give them a verb like estar, okay? They roll it with a partner and it comes up yo, okay? And then they have to conjugate yo estoy. That would be the first level. If you want to go up a level, yo estoy en la clase. So they have to make a complete sentence. If you want to even differentiate it for different groups, if they're higher, you give them two verbs, ser y estar. Usted es de Costa Rica. Usted está en la clase de español. So they have to use both uses of the verb correctly. Okay, so just un ejemplo, unas ideas para ustedes, dados y pelota de verbos. Excelente. So otra cosa, I'm just going to remind you, if you are at all interested in learning about our summer Spanish immersion trips to Costa Rica or Nicaragua or los dos, please join me next week, la próxima semana, December 6th. And there in this Facebook group, there is an event that you can go ahead and register for this. I'll send you the login details. Pero muchas gracias por todo. Su reto profesional es empezar a usar los verbos ser y estar con sus estudiantes en las clases. Open your mouth, make mistakes, and go for it. Muchas gracias y hasta más tarde. Hasta la próxima semana. Chao.